In our previous tutorial, we have learned about the basic architecture of 8085 microprocessor. In this tutorial, we are going to learn about the pin diagram of 8085. বেসিক আর্কিটেকচার শেখার সময় আমরা 8085 এর ভিতর বিভিন্ন ফাংশনাল ব্লক ও তাদের ফাংশন দেখেছি। এখানে আমরা 8085 এর পিন ডায়াগ্রাম দেখব। 8085 has 40 pin dual inline package. If the top side of the IC is facing up, the pins are numbered anti-clockwise around the IC starting near the notch. 8085 এর পিনগুলোকে ফাংশনালি কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করা যায়, যেমন হাই অর্ডার অ্যাড্রেস বাস, মাল্টিপ্লেক্স অ্যাড্রেস ডেটা বাস, কন্ট্রোল অ্যান্ড স্ট্যাটাস সিগন্যালস, পাওয়ার সাপ্লাই, clock signals, interrupt signals, externally initiated signals, DMA request signals, serial I/O signals. 8085 যেসব বেসিক পেরিফেরাল ডিভাইসের সাথে কানেক্টেড থাকে তাদের মধ্যে মেন মেমোরি অন্যতম। যেহেতু 8085 ভন নিউম্যান আর্কিটেকচার ফলো করে, তাই ইনস্ট্রাকশন আর ডেটা দুটোই স্টোর থাকে মেন মেমোরিতে। ডেটা বা ইনস্ট্রাকশনকে মেন মেমোরির ভেতর আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি অ্যাজ ইফ দে আর টেকিং ডিফারেন্ট সিকোয়েন্সিয়াল লোকেশন ইনসাইড দ্য মেমোরি। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাক্সেস এ ডেটা, we have to give the location of the data, that is the address. ধরা যাক 8085 কানেক্টেড আছে 64 KB RAM এর সাথে, which is the maximum allowable size supported by 8085 microprocessor. The address starts from the location 0000H to FFFFH and it needs 16-bit address line. The size of the address bus of 8085 is 16-bit. A single address in main memory can locate a unique location which hold a 8-bit data. তাই আমরা যদি কোনো একটা 16-bit অ্যাড্রেস এখানে প্রোভাইড করি, তাহলে আমরা একটা 8-বিটের ডেটা পেতে পারি। So the size of data bus of 8085 is 8-bit. Now the address bus is divided into two groups, high order address bus and low order address bus. High order address bus এর ক্ষেত্রে these pins carry higher order of the address, that is A15 to A8. High order address bus is unidirectional, মানে the address is sent from microprocessor to memory only. Pin number 21 to 28 is allotted for addressing A8 to A15 high order address. The low order address bus is combined with the data bus and form a multiplexed address data bus of 8-bit size, and it is bidirectional. Pin number 12 to 19 are allotted for multiplex address data bus. এবার আমরা দেখব কন্ট্রোল অ্যান্ড স্ট্যাটাস সিগন্যাল, যেমন ALE বা অ্যাড্রেস ল্যাচ এনেবল, IOM বার, RD বার বা রিড বার, WR বার বা রাইট বার, S0 and S1. প্রথমে দেখব ALE বা অ্যাড্রেস ল্যাচ এনেবল। আমরা দেখেছি লো অর্ডার অ্যাড্রেস বাসকে ডেটা বাসের সাথে মাল্টিপ্লেক্স করা থাকে। প্রথমে এই বাস দিয়ে লো অর্ডার অ্যাড্রেস ও পরে এই বাস দিয়েই 8-বিট ডেটা আসে। কিন্তু মেমোরি অ্যাক্সেস করতে হলে ডেটা লোকেশনের অ্যাড্রেসকে থ্রু আউট দ্য পিরিয়ড স্টে করতে হয়। যেহেতু লো অর্ডার অ্যাড্রেস ফার্স্ট ক্লক সাইকেলেই চলে যায়, তাই ALE কে ইউজ করে এই অ্যাড্রেসকে আমাদের ল্যাচ করতে হয়। অলসো ইট ইন্ডিকেটস ওয়েদার বাস ফাংশনস অ্যাজ অ্যাড্রেস বাস অর ডেটা বাস। যখন এটা 1 হয় তখন বাস ফাংশন অ্যাজ অ্যাড্রেস বাস, আর যখন এটা 0 হয় তখন বাস ফাংশন অ্যাজ ডেটা বাস। Pin number 30 is allotted for ALE control signal. Next হলো IOM bar. অ্যাড্রেস বাস দিয়ে 8085 যেমন 64K মেমোরি স্পেসের জন্য মেমোরি লোকেশনকে লোকেট করতে পারে, তেমনি এই অ্যাড্রেস বাস দিয়ে 8085 256 IO স্পেসের যে কোনো IO ডিভাইসকেও ম্যাপ করতে পারে। 8085 IO ডিভাইসকে না মেমোরিকে অ্যাড্রেস করছে তা আইডেন্টিফাই করার জন্য IOM বার কন্ট্রোল সিগন্যাল ইউজ হয়।
So this pin tells whether IO or memory operation is being performed. যেহেতু এম এর ওপর বার আছে তাই এটা 0 হলে মেমোরি অপারেশন বোঝায় আর এটা 1 হলে IO অপারেশন বোঝায়। Pin number 34 is allotted for IO M bar control signal. Next RD bar বা read bar. It is a control signal used for read operation either from memory or from any input device. Bar indicate করছে এটা active low signal means a low signal indicates that data on the data bus must be placed either from selected memory location or from input device which to be read by the microprocessor. Pin number 32 is allotted for RD bar control signal. Next, WR bar বা write bar. It is a control signal used for write operation either into memory or into output device. Bar indicate করছে it is an active low signal means a low signal indicates that the data on the data bus must be written into selected memory location or into output device. Pin number 31 is allotted for WR bar control signal. Here, decoder circuit can be used to generate memory read and memory write signal from IOM bar, read bar and write bar. পাশের টেবিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি S0 and S1 কে। এদেরকে কম্বাইন করলে আমরা প্রেজেন্ট এক্সিকিউশনের স্ট্যাটাস পেতে পারি। S0 and S1 indicate the status of present execution. Pin number 29 is allotted for S0 and pin number 33 is allotted for S1 control signal. Next হলো পাওয়ার সাপ্লাই। 8085 এর 5 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই লাগে। VCC পিনে পজিটিভ 5 ভোল্ট দেওয়া হয় আর VSS পিনকে গ্রাউন্ড করা হয়। Pin number 40 is allotted for VCC and pin number 20 is allotted for VSS. Next হলো clock signals. 8085 can generate clock signals internally. To generate clock signals internally, 8085 requires external quartz crystal oscillator connected in X1 and X2. Pin number 1 and 2 are allotted for X1 and X2 respectively. Next holo clock out. This signal is used as the system clock for the device connected with the microprocessor. যাতে অন্য সব কানেক্টেড ডিভাইস 8085 এর সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ থাকতে পারে। Pin number 37 is allotted for clock out signal. Next হলো interrupt signals. Interrupts are the signals generated and sent by the external peripheral devices to request the microprocessor to perform a task after suspending its normal execution. এক্সটার্নাল ডিভাইস যখন মাইক্রোপ্রসেসরের সার্ভিস চায় তখন এই এক্সটার্নাল ডিভাইস মাইক্রোপ্রসেসরকে ইন্টারাপ্ট সিগন্যাল পাঠায়। মাইক্রোপ্রসেসর তার নর্মাল এক্সিকিউশনকে ছেড়ে এই ইন্টারাপ্ট অনুযায়ী সার্ভিস সাবরুটিনকে কল করে। There are 5 hardware interrupts in 8085. These are trap, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR or interrupt request signal. When microprocessor receives interrupt signals, it completes its current execution, save all intermediate data and send an acknowledgement, that is INTA, to the peripheral which is requesting for the service. Pin number 6 is allotted for trap. Pin number 7 is allotted for RST 7.5. Pin number 8 is allotted for RST 6.5. Pin number 9 is allotted for RST 5.5. Pin number 10 is allotted for INTR. Pin number 11 is allotted for INTA. Next হলো externally initiated signal. Reset in, reset out and ready are the externally initiated signal. প্রথমে দেখি reset in. If we give low signal on reset in pin for at least 3 clocking cycle, it forces the microprocessor to reset itself. Pin number 36 is allotted for active low reset in signal. Reset in signal power পর microprocessor clear the content of PC and IR. Disabling all interrupts except trap,
disabling the SOD line, and finally all the buses are tri-stated. আবার যখন মাইক্রোপ্রসেসর রিসেট হয় তখন কানেক্টেড প্রোগ্রামেবল ডিভাইসগুলোকেও একসাথে রিসেট করে। সো ইট গিভ হাই আউটপুট টু রিসেট আউট পিন। Pin number 3 is allotted for this reset out signal. Next holo ready signal. This pin is used to synchronize slower peripheral devices with the first microprocessor. A low value in this pin causes the microprocessor to enter into wait state. The microprocessor remain in wait state until the input at this pin goes high. Pin number 35 is allotted for this ready signal. Next holo DMA, means direct memory access. In normal input-output technique, the processor involves in transferring data between input-output and memory. এই প্রসেসে সিস্টেম বাস টোটালি কানেক্টেড থাকে মাইক্রোপ্রসেসর, মেমোরি আর আইওর মধ্যে, আর ডেটা ট্রান্সফার হয় থ্রু মাইক্রোপ্রসেসর। এই প্রসেসে যেহেতু মাইক্রোপ্রসেসর টোটালি বিজি থাকে তাই সিস্টেম স্লো হয়ে যায়। This problem can be avoided by implementing direct memory access or DMA technique. This is faster as the microprocessor is bypassed and the control of the system bus is given to the DMA controller. DMA controller like Intel 8257 and Intel 8237 send active high signal to this hold request pin of 8085. Peripheral device যখন ডাইরেক্টলি মেমোরিকে অ্যাক্সেস করতে চায় তখন ডিভাইস ডিএমএ কন্ট্রোলারকে ডিএমএ রিকোয়েস্ট পাঠায়। ডিএমএ 8085কে হোল্ড রিকোয়েস্ট সিগন্যাল সেন্ড করে। Pin number 39 is allotted for hold signal. After getting the request, microprocessor relinquish the hold on the buses and send HLDA acknowledgement signal to the DMA controller. এর মানে হলো হোল্ড সিগন্যাল পাওয়ার পর 8085 তার কারেন্ট এক্সিকিউশন কমপ্লিট করে, সিস্টেম বাসের সাথে ট্রাই স্টেট বা হাই ইম্পিডেন্স স্টেটে চলে যায়, আর ডিএমএ কন্ট্রোলারকে মাইক্রোপ্রসেসর HLDA অ্যাকনলেজমেন্ট সিগন্যাল পাঠায়। তখন ডিএমএ কন্ট্রোলার পেরিফেরিয়াল ডিভাইসকেও অ্যাকনলেজমেন্ট সিগন্যাল পাঠায়, আর পেরিফেরিয়াল ডিভাইস সিস্টেম বাসকে ইউজ করে মেমোরিকে অ্যাক্সেস করে। Pin number 38 is allotted for HLDA acknowledgement signal. Next holo serial IO signal. In serial transmission, the data bits are sent over a single line, one bit at a time. There are two signals to implement serial transmission. They are serial input data or SID and serial output data or SOD. প্রথমে দেখা যাক SID. The bit data on this SID line is loaded in the 7th bit of the accumulator whenever a ream instruction is executed. Pin number 5 is allotted for SID signal. Next holo SOD. The data to be sent is placed in the MSB of the accumulator, and the serial data output is enabled by making the D6 bit to 1 and executing SIM instruction. Pin number 4 is allotted for SOD signal. এই টিউটোরিয়ালে আমরা 8085 এর পিন ডায়াগ্রাম শিখলাম। পরের টিউটোরিয়ালে আমরা ALU, রেজিস্টার আর ইন্টারাপ্ট আরও ডিটেলে শিখব।